name is Tsupo Mugabe. I'm an artist here in Botswana. Go bona bokgoni ba ka mo tirong ya diatla ya ebile go art e simolotse from a young age. Ke santse ke le monyenyane ke le ko sekolong se ne ke tsena ko go sone ko gae ko Matlhakola. Ke kgaolo ya ko Tswapong ga se tsole ka fo disiding tse le tsa bo Phalape. Ile ke santse ke le monyenyane gore ke kgone go bona gore art e ne le nngwe ya ditiro tse ile gore ke ne ke le interested mo go tsone kana ke le familiar with them. Ke ha re ne re santse re le banyenyane re le ko masimo re ne re rata re maitsi ba jana be re dira dilo tse di tshwanang ka go re tsa mainane ana re bolelwa ke bo mosadi mogolo a re tlotlela ka ditori tsa bogologolo. So some of the time we ne re dira dilo tse di tshwanang le go like drawing some figures mo grounding. Ha no go gotsitse molwana. We used to sit around the fire and then we used to like draw some figures more grounding yana re le bananyana re tshameka. So that's when I noticed gore some of ditshwantsho tse ne re di tshwantsha tsa ka ne di le botoka thata gona le tsa bana ba bangwe. So that's when ke kgone go bona gore nya gora gore go mo ke talent kana ke bokgoni bone ke na le bone ka gore le ba bangwe le ba kgona go nna ba le interested gore ba bona tsone ditshwantsho tseo ba kgona go bua gore ya go e botoka thata mo go yame what. And then that's when ile ke go tsena sekolo ke ha gone ano le yone gape be ke choose kana ko primary ga o kgone go choose as a subject ke one of the subjects tse go diteng mo syllabuseng. So ile by then be ke tsenela tsone di competition tse di tsa bo art mo sekolong se ne ke tsena ko sone. So one of the kids ile ba bona ditiro tsa ka bana ba le bona ba nna ba le interested ba mpotsa gore ke eng ke sa tsenele di competition, but then le nna ne ke se interested that much in joining the competitions that day. So ka nna ke ntse ke draw, but one time maybe ke decided gore let me just go and enter these competitions and did some few drawings, and then ka kgona go bona gore me tota ke I'm gifted in this type of field. Jaanong be ke tsena ko junior school where I did my Form 1 to Form 3. That's where jaanong botsipa ba ka bone ba nna
ba golela ko godimo go na le ko primary ka gore ko junioring e ne le subject yaanong ne re tshwanetse gore re dire di-project tse e leng gore di harologane ko ke gone ko e leng gore jaanong bokgoni ba ka bone ba gola ka re go na le di-competition di-prize giving tse e leng gore ke tsone tse e leng gore ne di tsholetsa boitsipa bone re na le bone at the time. And then I went to high school le gone ko Bekentski dira as a subject ke na ka enter the competition where ke na ka tsa bo position 1 position 2 and then go high school ke na ka ate ka tsela A. And then that's after I finished high school, that's when I decided to go to Thapong. That's where I now decided to open an art studio there. That's where I decided to focus on art, doing pictures, entering competitions. There were a lot of competitions that were around at the time. Artist of the Year, members exhibition. When I was there, I did for president exhibitions. They to go a museum, the National Museum ya mo Botswana. Ke dirile dio ka go harologana from that place until 2016, I think. That's when I decided to move out of Thapong. But ke ntse ke le leloko la ko teng, and then ke decided gore jaanong ke dire ke le mo lapeng. Realistic is the art e leng gore ke simolotse ka yone, and batho ba simolotse go recognize ka yone. But from now ke simolotse to be more into contemporary art. Contemporary art ke art e leng gore is ya segompieno e leng gore is mostly to do with your colors. You can use whatever so ka se bonang and create a piece of art. And then realistic ke art e leng gore e tshwana le ha o ka lebella sengwe o bo o se dira ela ka sentse kana o se tshwantsha kana o se penta ya ka sentse. So that's realistic. I start with an idea. I have to have an idea first, and then when I have an idea, I put it down on paper, and then sometimes I go around and look for pictures. I go and take photograph of that idea. I find a person o le gore nka mo tsaya dinepe kana ka tsaya lefelo le le gore nka bona le suitable for that idea. And then when I got those pictures, I take them, put it on Photoshop to arrange the idea, and then I stretch a canvas. I look for materials. One of the materials I look for canvas, paints, brushes, and canvas prime. I stretched my canvas and then take that picture and put it in a canvas. One of my challenges is or you can do a piece of art, and people will always tell you, hey, this is a nice painting, but you don't get bias.
So I always look at that as maybe there's something that I'm not doing. That's when I then go to the drawing board to see gore nka tokahatsa challenge ya teng jang. Ga rena dilo tse di tshwana le your art galleries, your art shops tse e leng go di rekisa tsone tiro ya rona. So ya ka go ntse yalo yaanong batho le bone yaanong ga ba sa tlhola ga ba nne le interest that much because tsone dilo tsa go tshwana le tsone tseo. And other challenges ke gore we don't have spaces tse e leng gore o ka berekela ko go tsone tse e leng gore batho ba ka tla ba bona bokgoni ba go ko teng tse e leng gore di ka supa yone tiro e leng ya gago. I think making a good living out of art or making an wealth out of art and making artworks that relate with the people and maybe teach art in Botswana. In 2010, I got second position in Tapong Artist of the Year. 2011, I got prize in President's Competition as a young upcoming artist or promising artist. And then I even got into DTC composition, DTC Shiny Light composition. I was in the top 10 where we did jewelry design, and I did a lot of mural work around the country. And these things are the things that they motivate you and mold you to go forward as an artist, to become an artist. So these are the things that like art auctions, exhibitions, solo exhibitions. One of my solo exhibitions is Blackpool Crossing at Culture Art Cafe. Like this auction, Room 52 auctions, where we sold around maybe I don't know if there were like 50 paintings. A lot of paintings they were ranging from 13,000 to 50,000 in that auctions. I have exhibited in the National Museum, Tapong Art Center, where they have a gallery along and right now most of my art pieces they go Ultra Art Cafe, and then some of them they go diamond companies. They display artworks there. Yeah, I think that's all. I will say that every new artwork is my favorite. So every time I create a new piece, it automatically becomes my favorite because I'm doing something new, something different. So I won't say I have a favorite artwork. What I would say about the youth, the young artists, they want to do art. I will say
if you want to be an artist, you have to start now, because it's an industry, or it's a slow industry. So you have to start as soon as possible to get that recognition that you want. Ate ke nngwe ya dio tse leng gore ke tshela ka tsone ke e leng gore ke yone e leng gore I make a living out of. So ate ke it's something se leng gore ke when I do it, it becomes easier. So ke yone e leng gore ke nngwe ya dilo tse e leng gore ke batla go di tokahatsa mo botshelong le mo botshelong bo e leng gore ba art. Ke nngwe ya tsone dilo tse e leng gore ke tshela ka tsone. E ke nngwe ya tiro e le gore ke ne ka e dira for the Composition Artist of the Year, where I decided to go with a theme called Knowledge is Power. So the concept was to find something that can represent or knowledge is power. So I decided to go with books. So I decided to find books and then put them around to create senior or knowledge. So ne dibuka tsone tse di representa yone the theme yone ya gore knowledge is power. So ke lebeletse gore you have to find knowledge in reading. Gore knowledge, that's where you find knowledge mo dibukeng tse e leng gore ke tsa bogologolo di kodiwa ke batho, gore go tshwana le ha o batla go itse ka sengwe o ka botsa thata mo bathong ba le gore ba setse ba tshedile, ba le gore ke ba batona. So one of the things tse e leng gore ga o sa bone motho e le gore o ka go tlhalosetsa botoka ka knowledge ka yone botsipa kana nkare kitso, gantsi thata e bonolo mo dio tse di tshwanang le dibuka, because batho ba tlogela dibuka like your memos gore ene botshelo o botshedile yang. So mo botshelo, if you want to find something or educate yourself in doing something, kana tsone tse di tshwanang le tsone tsa bo art yana o di bonela mo dibukeng. If you get to read books, go to libraries and find these books. So that's why I decided to put tsone dibuka tse di harologaneng yana around, and then I decided to do an eagle in the middle of it. So yone eagle e representa gore kana ha o batla yone kitso, you don't just read everything. Gore ha o ka re buka nngwe le nngwe e ka go thusa in sengwe le sengwe se o batlang go se dira. So you have to be like an eagle, because ntsukana ga e tsoma ya gone ko dimo, and then be na le a perfect yone prey long gore e batla go e tshwara, and then you have to be selective in whatever source batla in knowledge. You don't have to read anything. So eagle yone ke yone bontshang gore you have to be select the right book for whatever knowledge you're seeking.